Alors bonjour. Bonjour. Plusieurs choses. Si jamais un jour quelqu'un voit cette vidéo, c'est qu'elle est sur YouTube. Là voilà, j'ai décidé de jouer à Assassin's Creed 3, j'avais envie. Vous savez sûrement que ça m'arrive de streamer. Là j'avais envie de jouer tranquille dans mon coin, sachant en plus que j'ai la crève. J'avais envie de jouer en mode tranquille. Voilà, j'ai décidé d'enregistrer. Je verrai après coup si ça vaut le coup de mettre sur YouTube ou non. J'enregistre et puis je verrai bien ce que j'en fais par la suite. Sachant que vu que j'ai la crève et vu que j'ai en plus envie de jouer en mode tranquille, je vais peut-être pas forcément beaucoup animer, voilà. Ce sera plus calme que ce que je fais habituellement, je pense. Et je parlerai sûrement moins. Voilà, autrement, il faut que je mette en version anglaise sous-titrée. Je me suis renseigné. Désolé pour la toux. Ouais, donc je me suis renseigné, apparemment la VO STFR est mieux. Donc je vais faire ça. Ouais, désolé pour la toux, j'essaierai, je pense, de couper mon micro. Dès que je pourrai l'anticiper. C'est pas forcément évident, mais bon. Puis j'ai une petite tisane aussi, je me suis fait un petit truc justement pour la gorge si on veut, donc il est pas impossible que je boive de temps en temps. Bon bref, sur ce, non, je vais préciser quelque chose aussi, j'ai jamais entre guillemets joué à un Assassin's Creed. À part le premier, le tout premier, auquel j'avais joué si on veut. En fait je l'avais lancé sur un PC qui le faisait très mal tourner, en fait qui arrivait pas à le faire tourner. Et du coup j'en ai gardé un très très mauvais souvenir. Ça tournait à quoi, peut-être 10 FPS, je sais pas. Enfin ça galérait. Du coup j'en ai gardé un très mauvais souvenir, mais celui-ci je l'ai eu gratuitement, je crois que c'est... Si je dis pas de bêtises, c'est grâce pendant l'événement des 30 ans d'Ubisoft, qu'ils l'ont offert, il me semble. Sinon je vois pas comment j'aurais pu l'avoir gratuitement, ou alors c'était un moment random comme ça. Je vais me mettre un coussin sur les genoux. Et puis on va lancer. Donc voilà, je connais pas du tout la licence, je maîtrise pas. Je sais que ça s'inspire de faits historiques réels. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Si, je sais aussi que il y a une sorte d'appareil qui permet à un mec justement de se téléporter dans le temps, d'incarner un personnage dans différents moments de l'histoire ou un truc comme ça. Enfin bref, je sais pas s'ils vont le repréciser, ce serait cool. Mais c'est parti. On laisse Desmond, je pense que c'est le mieux. Je peux mettre Petite, mais je sais pas s'ils emploient. Je sais pas s'ils appellent le héros par son prénom et si on le change, si ça modifie quelque chose. Je vais laisser comme ça. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning, with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened.
Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. Juste ma voix. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Faut que je me note un truc. Je voulais me renseigner sur le jeu Uncharted. Je pense que c'est un jeu qui marche bien. We're here. Ah, je l'ai pas optimisé avec NVIDIA, machin. Après, vu qu'il n'y a pas trop de détails dans les réglages graphiques, je pense que vu que j'ai tout à fond, ça devrait suffire. Je sais pas de quand il date. De quelle année. Let's go. Il est plus d'écarter les bras comme ça quand il marche, lui. Il marche bizarrement. En mode y aller. No hope. In another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. Je devrais peut-être baisser la musique un peu. Stop. Stop. Je pense. I think we're here. Putain. Oula. Oh con, j'ai perdu ma loupiote. Attention, ça glisse. Oh la sensibilité.
Allez là, ma loupiote. Ramasse. Pardon. La sensibilité est ouf, hein. Canon, c'est quoi ça? Putain, c'est encore trop, ouais. Putain, j'ai envie de me refaire une autre tisane, quoi. Ou un thé, ou un truc chaud, là, ça fait du bien. Attends, mais c'est pareil. Te fous pas de ma gueule. Si je fais ça. Ah non, c'est pas pareil. Moi, je vais mettre au minimum, hein. C'est mieux comme ça. Pas mal ça. Ah attends, c'est vrai que... Je peux rien faire avec les touches là? Ah, je peux courir avec R2. Bien joué mon gars. Pour le moment on fait quelques pas cinématiques. Quelques pas cinématiques. Moi j'aime bien les cinématiques. Mais les quelques pas, je trouve pas qu'ils soient utiles. Oh, bon. Ouais. Le bruit des effets est un peu fort. Je vais baisser à 8 je pense. Ouais. La musique aussi. Elle est cool la musique. The key. You must find the key. Son? Sir. Here we go again. Desmond? Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally, you dropped me into the Animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's talking to me. C'est figé là. On va super. Ça a cessé de fonctionner, très bien. Ah, on relance. Mouche un coup.
Peut-être limite à baisser encore les effets, mais bon. J'espère que ça a sauvegardé par contre. Bon, ça va. Okay, Desmond. Parfait. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. Ah. Ah, option. Ah, c'est bien, ça me semblait. Ça me l'a pas enregistré, ça. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Une sorte de tuto. Ok, RT enfoncé pour courir. Ouais. Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Ok. Même pas besoin d'appuyer sur une touche pour que il escalade. C'est ce que j'avais trouvé un peu naze, entre guillemets, dans le premier déjà. C'est que tu maintiens une touche et ensuite, juste avec le joystick, tu fais ce que tu veux. Bon, après, faut repérer les décors, mais j'ai même pas besoin de sauter là en fait, juste à orienter le joystick. Free run your way through this little obstacle course. Là, j'appuie sur le A au cas où. Mais je sais pas si c'est nécessaire. Là, je sais That's pas. a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. Alright, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. Je sais pas bien ce que j'ai fait. Mais... Oups. Je peux pas remonter. All you have to do here is jump the gap. Bon, c'était pas aérien, mais bon. Pas con. Au final, faut pas sauter du tout. Faut pas sauter du tout. Faut pas toucher à la touche A. Ça le fait tout seul. Ah, si quelquefois on oublie. Là par contre, ouais. Quand j'ai appuyé sur A tout à l'heure, c'était une erreur. Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. Je comprends pas bien. J'attends que le monde se forme, non? Ou je sais où j'y vais là? Ça là c'est moche. Sir. Everything all right, sir? Yes, fine. I'm just preoccupied, that's all. Don't forget your invitation. Master Birch will be meeting you inside. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the Opera House. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. C'est moche ça, parce qu'on n'est pas bien synchronisé, j'imagine. Ah voilà. Invitation, please. Shall I take your coat, sir?
Nouvel email reçu. Je peux pas l'ouvrir? Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Offered his uncles for the year. Trouvez votre We siège. despaired of imparting any On peut parler aux notion gens? of discipline in the boy. He'll work. On l'appelle parfois Covent Garden, qui lui fait face, ou Royal Opera House, nom qu'il prendra plus tard. Mais ceci est bien le bâtiment de théâtre, du théâtre royal original, inauguré en 1732. On s'en fout. On s'en fout. Appeals till the epiphany of sense graces him. On peut parler aux gens ou pas? Apparemment non. She was by the other morning, telling the problem of the youngest daughter. Nothing but Gaff could reach right. Good evening, sir. This way, please. Il abuse, il y a la place. My apologies. Stylé quand même. Hein. Dommage, je peux pas regarder à gauche, à droite. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? And the statesman, because he's so great, thinks his trade as honest as mine. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. So is mine. You'll need to find another way up. Too, he acts in a double capacity, both against I already have. what is but fitting that we should protect and encourage cheats, since we live by them. Je vais l'assassiner. That sick word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. 1,000 pardons. So sorry. My apologies. They satisfy that I'll soften the evidence. Tom Gag, sir, is found guilty. Oh, lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Un endroit isolé. Tom Gag. £40. Mais là, je suis grillé. Betty Slino, I'll save her from the transportation. So I can get more by her staying in England. Betty has brought more goods into our locked here than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women slay. Ah, ok. A good sportsman Mais là, les mecs, ils me voient, là. Barters' fly was the breed the game depends on. Besides, here the law allows no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. Ah, il voit pas mes mains, là. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thine observation is right. We and the surgeons are more beholden. Et ceux qui sont en face, là, ils me voient pas. Sir, Black Mon Moore, that cul. sick word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so Bien as to tranquille bring en her off. loge, là. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Ha! Gag, sir, is found guilty. This woman that seduces all mankind, like her we first were taught our evening arts. Her very night she cheats when most cheats fall. She tricks us of our money with her hearts. This woman that seduces all mankind, like her we first were taught our evening arts. Her very night she cheats when
Ah, c'est marrant comment c'est géré le crochetage. C'est original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Genre Dying Light ou Skyrim. Qu'est-ce que je fais? Oh le con. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah oui. I've got a bit of stage fright. A little Dutch courage over the brain in your cheek. Je vais juste recueillir la caméra. Non, c'est pas possible. Jeremy's really burning up the boards tonight. He's a marvel. When a gentleman is long kept in suspense, penitence may break his spirit ever after. Besides, certainty gives a man a good air upon his trial, and makes him risk another without... D'où il est, il voit même pas la scène, ce con. Hey, Thumb. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Qu'est-ce qu'il fout là, le gamin hein? C'est sûr. Hurry! Come, please! Over there! That man there! Seize him! Whatever has happened? A man was killed. I've done no wrong. I searched him. Any weapons? I beg your pardon. No pushing, please! Peace, friends. There is no danger. I can't get out there. No. Try to remember. Cassez-vous là! Ah merde, faut que j'aille par là. Pardon, pardon. Excusez-moi. Order! We must have order! Peace, friends. There is no danger. Order! We must have order! What are those men doing in there? I'm staying where it's safe. Move! Move! Peace, friends. There is no danger. Where are you going? Il fouille des gens random ou quoi? I need to get out. Too close in here. on here. You search down there. Very well. La musique est cool. Il y a du monde hein. Cassez-vous. Cassez-vous. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes.
Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. Some fresh air might do me good. C'est quoi les icônes là? Base de données Animus Providence. Le Providence fut l'un des nombreux navires de la marine marchande britannique. Donc on partait d'Angleterre, c'est ce que je me suis dit, mais je n'étais pas sûr. Ce qui signifie qu'il s'agissait d'un bateau de commerce et pas d'un bâtiment de guerre. On peut remarquer qu'il est équipé de canons, mais que leur fonction principale est la défense contre les pirates et corsaires, ou pour jouer les corsaires si l'occasion se présente. Ce navire construit en 1748 effectua par la suite plusieurs traversées par an entre la Grande-Bretagne et les colonies d'Amérique du Nord, faisant aussi parfois relâche dans les Caraïbes. Le manifeste n'indique rien de bien intéressant, il transportait surtout du thé, de la mélasse et des étoffes. Il avait pour capitaine l'un de ses copropriétaires, un dénommé Samuel Smith, je sais pas, qui avait la réputation d'être cruel envers son équipage et pingre au niveau des rations. Ce n'était pas le meilleur moyen pour conserver de bons marins à bord. L'équipage était probablement mécontent et inexpérimenté. L'idéal pour un capitaine était un équipage expérimenté et heureux. Mais comme tu ne sais pas grand chose du métier de capitaine au XVIIIe siècle, tu ne remarqueras probablement pas la différence. Ça, je pense, mine de rien, je pense que c'est intéressant ces trucs-là parce que je pense que c'est tiré. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je pense que c'est tiré de faits réels. Ouais, donc on était à Londres, ok. Je pense que c'est tiré de faits réels, donc quelque part, ça, c'est de la culture générale, quoi. Reginald Birch fut un négociant londonien, fils d'un autre négociant londonien, qui fort opportunément portait aussi le nom de Birch. Il semble que cela ait fait partie des grandes traditions familiales.
J'ai la flemme de tout lire. En gros, c'est un négociant londonien. Ok. Sean Hastings est l'un des premiers membres des assassins à n'avoir pas été éduqué en vue d'être intégré à la confrérie. Il fut recruté à l'adolescence alors que les enquêtes qu'il menait sur Abstergo Industries avaient fait de lui la cible des Templiers. Altaïr ibn Lahar. Altaïr est né au sein de la confrérie des assassins dans la place forte de Masyaf. Alors ça, je pense que c'est des références aux anciens Assassin's Creed, donc je comprends pas trop. Ezio. Ezio et Altaïr, je pense que c'est... Je me demande si c'est pas les persos qu'on incarne dans les précédents Assassin's Creed 1 et 2. Je pense que c'est ça, hein. Je suis pas sûr, mais bon. Alors, on pouvait interagir avec quelqu'un là. A moment to talk? Ah, a fellow Londoner. Good to see I'm not the only man of means aboard. Rupert Martin, pleased to meet you. Haytham Kenway. Pleasure. Seems we picked an excellent time to leave the city. Oh? You didn't hear about the murder at the Opera House? No. What happened? They're still trying to sort it all out. And I suspect they'll be at it for a good long while. Any word on the motive? They've ruled out robbery, so perhaps it was a business arrangement gone sour. Or something more personal, more lurid. Who knows? But I am glad to be away from it. The city grows more dangerous by the day. Très bien, il y en a un autre à côté apparemment. C'est cool qu'ils indiquent avec qui on peut interagir. Good morning, Doctor. To you as well. A question, if I may. Do you serve aboard the ship, or are you simply taking passage? A bit of both, actually. I've been commissioned by the Royal Navy to study maritime illness. I'll be observing the crew during the journey. We have found that sailors fare far better on the open seas than the rest of us. I hope to discover why that is. Well, I hope you are successful in your endeavors. As do I. Thank you for the kind words. Le personnage que je dirige, j'ai l'impression que je connais sa voix. C'est bizarre. Il y a des dés là-bas. C'est quoi? C'est un truc pour jouer ou... Jouer. Ah, ça par contre j'ai la flemme. Là aussi je suppose que c'est jouer. Ouais, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est son jeu. Et l'autre là? Je peux pas regarder non plus. Stylé. La caméra est vachement rapprochée par contre, je trouve. Je crois que j'ai faim. Captain? Mr. Kenway. I just wanted to thank you again for taking me aboard, and apologize for any inconvenience it may have caused. Inconvenience would be an understatement. I'm sorry, I don't follow. My ship was held in port for 2 days that we might accommodate you. I lost several contracts as a result. I had no idea. Of course not. You nobles are all the same. Okay. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Oh, you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender parnels. So I thought.
And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Alors. Anoint him with the oil of gladness already. I want my money. C'est bizarre les combats. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself C'est grave king of the bizarre les castle. combats. Please, fellas, call this off. If the captain To sees hell us... with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on anyway? La musique est ouf. Give him a douse on the... Ah oui, c'est mieux là. I'm ready to go again if you are. This is unwise. Why's that? You think I'm afraid of you? No, but you should be. Finish the hotty-dotty! Do you yield? Never! How do you like these odds? What's the meaning of this? Captain, Explain yourself at once, Mr. Kenway. these thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Il fait le mec, notre perso. Une icône bleue avec un allié. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Pour l'instant, je kiffe bien, honnêtement. Pour l'instant, je kiffe bien. Good day. Et je pense que j'ai bien fait de mettre en VO. Hein. Parce que les voix sont cool. En français, je pense que ça aurait pas du tout rendu pareil. Comme d'hab, en fait. À part The Witcher 3. The Witcher 3, honnêtement, je trouve ça cool. Hello, sir. Do you expect we'll have a pleasant crossing? It is a quiet time of year, though rogue storms and troubled waters are not unheard of. But no need to fret. At worst, they'll prove an inconvenience. I'm more concerned about pirates and rogue privateers. Have you encountered them before? Aye. But the Providence is a strong ship, and her crew well trained. They will surely keep us safe. Ok. C'est quoi la mission du coup? C'est d'essayer de récolter des indices sur les gens qui veulent se monter une mutinerie, non? Unfold the tackle on the mainstay!
T'as 28 jours pour traverser. Enfin, je suppose. La vache. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Limiter la perte de santé. Moins 10%. À qui? À moi ou au capitaine? He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. C'est sombre. You should feast on lamb and wine. He's a Biscuits. You looking for another fight? That it? Go away. Y'a pas de choix de dialogue ou quoi? Dans ce jeu? Putain, j'ai retenu autant que j'ai pu. Quite the basting you gave Graves and Quill. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Hatham Kenway. So, should I be watching my back? I think the boys learned their lesson. They're normally not so nasty. Honest, it's just the past few crossings have been a bit rough. Oh? Captain's trying to cut costs. Reduced rations, lower wages, more dangerous cargo. It's put the crew on edge. Is there cause for concern, then? Not if I can help it. But the captain needs to think about the way he treats his men. Apparemment, ouais. Oh, Louis Mills, c'est qui lui? Matelot originaire de la région que les Britanniques ont surnommé, avec un certain optimisme, le Brighton ensoleillé. Ok. On va pas dans le détail, sinon il y a trop de lecture et j'ai pas envie de... I ain't got nothing to say to you. Ok, très bien. On va aller sur le pont et voir ce qui se prépare. Ah non merde, c'est en dessous. On profite un peu de la fête aussi. C'est chaud comme une... He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. Keeps his face. You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. Le médecin ou le cuisinier. Le médecin est de l'autre côté, je crois. Je vais voir le médecin, moi. A doctor, if you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me... Ah, bon. Mauvais choix, du coup. En plus, je m'en suis douté, mais... Enfin, je me suis dit, une fois que j'ai lancé le dialogue avec le doc, je me suis dit, lui, il est avec ses patients et il côtoie pas trop les mecs. Alors que le cuistot, lui, il côtoie tout le monde. Ah, je peux plus lui parler à lui. Il m'aurait sûrement indiqué le même endroit. Dans la même personne. Are you James? Aye.
Haytham Kenway. Pleased to meet you. I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. Follow me. Know what you want to know. Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Je fatigue déjà quoi, c'est ouf. J'ai du mal. Mais j'aimerais bien au moins pareil arriver à bon port avant de stopper. Sachant qu'il va sûrement se passer un truc avant. Good evening. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Ça balance des trucs là. Someone's throwing cargo overboard. But why? Quelqu'un a parlé ici? Comme toi? Non. Ah, ça doit être en dessous. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine whilst we're stuck with tinned fish and biscuits. Someone needs to have words with him. Mills tried. Can't tell him away. Then he must try again. C'est pour laisser une trace ou quoi? Curious. Most curious. Retournez à votre cabine. You're not having second thoughts, are you? Il y a un mec à qui parle. I know what needs to be done, but... La caméra elle se recentre à chaque fois, c'est chiant. Je pense pas que je pourrais le changer. Commande. Quite the basting you gave Graves and Quill. J'ai parlé à lui, il m'a dit pas. Wasn't by choice. Aye. Blockheads, the both of them. Where are my manners? Louis Mills. Pleased to meet you. Haytham Kenway. Bizarre qu'il m'a envoyé ici. Putain, j'ai zéro thune quoi. Triste. My bedroom. Ah, j'ai faim. J'ai faim. Faut que je bouffe.
Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready the... Il est chiant le passé là par contre. Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted? Secure the hatch! Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. But it's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. If you wish to treat me with honor, give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? Il est cool lui. Bon, il a l'air sûr de lui. Ah, l'icône passée là, elle est grave chiante. Pourquoi ils mettent ça? D'accord qu'ils la mettent quand tu appuies sur une touche, mais autrement. Bon. Alors, combat à l'épée, ça se passe comment? Ah d'accord, mais... Ah ok, bah, c'est pareil que... Stylé. La musique. I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right, all right. We need those ropes secured! I told you this was madness! Arm yourself! I'll fix your sail for you. Oh, qu'est-ce que tu fais, mon con? Oh là! Heave on those aft lines! Heave! Oh putain. Tighten the bindings! Mais le con. Get up the rigging! Secure that tackle! Ça a lâché, ça a lâché. Batten down the hatches! We need more speed! Loose the sails!
Hate them! You take the foremast! Tighten the bindings! James! To the mainmast with you! I am... What? No? Heave on those aft lines! Heave! Montez par là. Je vais tomber là. C'est stylé quand même. Un mec encore plus haut que moi. C'est James. Hurry! I can't hold on much longer! Help! Please! Oh, thank you, thank you. Ouais, ils ont plus cher. Jour 72. Wow. Un mois et demi, on va dire. Qu'est-ce que je dis? 2 mois et demi, presque. Je suis balèze dans le calcul. Ah, on entend les mouettes, on atteint la côte. Je suppose que les mouettes on les entend pas au large. Objectif optionnel, pour l'instant je suis bon je pense. Ah tiens, y a pas de difficulté dans ce jeu ou quoi? J'ai pas vu si on pouvait choisir facile, difficile... Quoi? Je crois pas, hein. Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Qu'est-ce que je disais? Là, je peux grimper, là? Que dalle. Là, je peux. La vue va être classe, je pense. Graphiquement ça pêche un peu, mais la mise en scène est cool. Les musiques sont cool hein, quand même. Je m'arrêterai bien là, moi. Ça a sauvegardé. Juste, est-ce que je peux pas virer là? Là, je suis des... Tous. Commande, oui. Armée outils, mise à jour. ISS. C'est quoi ISS? Mini-carte, notoriété, santé, recrue. On peut pas enlever le truc qui dit...
Honnêtement, j'aime beaucoup pour le moment. Je pense que je vais m'arrêter là. Vu que j'ai terminé la première séquence. C'est parfait. Séquence 2. Eitam a été envoyé dans les colonies américaines pour recruter les alliés et découvrir un site caché de la première civilisation. Très bien. Ouais, voilà. Donc peut-être que je mettrai ça sur YouTube, je sais pas trop. En tout cas, bah si c'est le cas, bah, je mettrai sûrement la suite. Donc c'était l'épisode 1. Désolé pour... Désolé pour quoi? Pour ma voix. Pour la toux que j'ai pas pu interrompre. Enfin... La toux que vous avez sûrement dû entendre quand j'ai pas eu le temps de couper le micro, quoi. La musique est cool, hein. Donc voilà, et puis j'espère que ça vous a plu, c'était la séquence 1. Moi honnêtement je trouve ça cool, je suis bien happé par le délire. Et encore c'est que l'intro, donc faut voir après. Je trouve ça cool, voilà. Ciao ciao.